Good evening, students. In today's session, we are going to continue Life of Pi, written by Jan Martin. I hope we need to continue from page number 60, last paragraph. Am I right? Huh? I was no longer afraid of it. It was not 10 feet away, yet my heart didn't skip a beat. Richard Parker's presence had at least that useful aspect. To be afraid of this ridiculous dog when there was a tiger Bout was like being afraid of splinters when trees are falling down. I became very angry at the animal. You ugly, foul creature, I muttered. The only reason I didn't stand up and beat it off the lifeboat with a stick was lack of strength and stick, not lack of heart. Did the hyena send something of my mastery? Did it say to itself, Super Alpha is watching me, I better not move? I don't know. At any rate, it didn't move. In fact, in the way it ducked its head, it seemed to want to hide from me. But it was no use hiding. It would get its just desert soon enough. So here, we know now what happens in this life of pi. Actually, so first of all, you need to know the context. So here in Pondicherry, Pai Patel's father, he owns a zoo. He suddenly, he gets an idea to shift from India to Canada. Okay, so along with all his animals and family members, he takes a cargo ship and he starts his voyage towards Canada. So at that time, the ship is wrecked. So and this piper, he gets the help of a lifeboat in which he is seeing this. What is that? Hyena and Richard Parker, Tiger. So that's what happening. I was no longer afraid of it. It was, and at that time, we know that in yesterday's class itself, we came to know that that Pai Patel is in search of water. He feels thirsty and he needs to drink water at the very moment. Well, but he loses now. Initially, he's very much worried about the tiger. He's very much closer to the tiger. What the tiger will do? What will be cast by hyena? So he's very much worried about that. Whenever he feels that his thirst needs to be quenched immediately. So at the time, he becomes very bold and he goes in search of water. He knows that the water is in the board, but it's not able to see the water. What is that? Water bottle or water parcel. The reason is he doesn't have the energy to search. He's not able to move. He's just crawling. We know that. He has not taken food for the past 3 days. He has not taken anything. So that is why he has lost all his energy. So he has not, he has not seen the water bottle so far. He is in search of the water bottle. That's what we know about this in yesterday's class. I was no longer afraid of it. It was not 10 feet away. Yet my heart didn't skip a beat. Richard Parker's presence had at least that usefulness. So that hyena is watching from a distant place. So it was almost 10 feet away. So here, this boy, he is not worrying about hyena. The reason is already Richard Parker is here along with him. To be afraid of this ridiculous dog when there was a tiger and above was being like afraid of splinters when the trees are falling. It's a wonderful comparison. So the trees are falling, they are walking, the trees are falling down. At the time, will you be worried about splinters? What do you mean by splinter? A thin, sharp piece of wood or metal or glass. So the tree is falling down. At that time, will you be worried about glass piece or a splinter, whatever it is? So we will not be worried about this. The same comparison here given to address, he has no fear regarding hyena because he is accompanied by Richard. I became very angry at the animal. You ugly fool creature, I muttered. The only reason I didn't stand up and beat it off the lifeboat with a stick was lack of strength and stick, not lack of heart. So he doesn't like that animal. No, he's very much angry about that animal. You ugly, foul creature, he says. You ugly, unpleasant creature, he says.
The only reason I didn't stand up and beat it off the lifeboat with a stick was lack of strength and stick, and not lack of heart. What do you mean by that? He has interest. No, actually he wants to. What is that? He wants to make the animal move away from the prey using a stick, but he doesn't have the energy, and moreover he doesn't have any stick with it. That's it. Did the hyena sense something of my mastery? Did it say to itself, Super Alpha is watching me, I better not move? I don't know. At any rate, it didn't move. In fact, in the way it ducked its head, it seemed to want to hide from me, but it was no use hiding. It would get its just desert soon enough. So here, what about the audio? Is it audible? You check. Did the hyena sense something of my master? So he feels that hyena, no, it may be having some kind of sensation regarding the intention of this boy. Did it say to itself? No, he imagines that this hyena may be speaking to himself by saying, Super Alpha is watching me. So what do you mean by Super Alpha? A person who is dominant, powerful. So here Super Alpha, here denotes who is Super Alpha here. I better not move. So he's here, so I should not move from the place. I don't know. At any rate, it didn't move. So whatever it may be thinking, he doesn't know that, but he has various ideas about that. He has various speculation. Even that that animal may be thinking about this or that. So he has various ideas regarding that, but he's not very much sure about anything. I don't know. At any rate, it didn't move. In fact, in the way it ducked its head, it seemed to want to hide from it. So it wants to hide. What do you mean by ducking? Moving head down so as to avoid the sight of others. He doesn't want to be seen by this what is it? Patel. But it was no use hiding. It would get its just desert soon enough. So what is the use of hiding there? Because it's going to be the desert of Richard Parker. That particular night, he feels like that. Don't sleep on it. Richard Parker also explained the animal's strange behavior. Now it was clear why the hyena had confined itself to such an absurdly small space behind the zebra, and why it had waited so long before killing it. So why? What is the reason behind that? Why? What is the need for that hyena to hide him? No, so if that hyena wants to kill Pai Patel, if the hyena wants to kill that zebra initially, it can easily do it. But the reason is, it is very much worried about Pai Patel or Richard Parker. Richard Parker. If it was fear of the greater beast and fear of touching the greater beast food, so it is the food, according to hyena, it is the food of Richard Parker. So it doesn't want to disturb the food of the greater. What do you mean by beast? What do you mean by beast? Beast is an animal. It denotes animals which are not gentle. So here beast is Richard Parker. Do you understand? The strange temporary peace between orange juice and the hyena and my reprieve were no doubt due to the same reason. Here, so before killing that zebra, before killing that zebra, that Richard Parker, that hyena killed orange juice. What is that orange juice here? Orange juice is the name of an orangutan. It is the name of orangutan, which was raised by the family of Pai Patel. Okay, so apart from that zebra, it also kills orangutan. Okay. In the face of such a superior predator is there before them. Who is that superior predator? Richard Parker. All of us were prey, and normal ways of preying were affected. So before this Richard Parker, everyone, Pai Patel, hyena, whatever the animal may be, so all are just praise. It seemed the presence of a tiger that had saved me from hyena. So it is only because of Richard Parker that the hyena has not attacked Pai Patel yet. Surely a textbook example of jumping from the frying pan into the fire. So here wonderful comparison is given. It is an idiom. What do you mean by this? Frying pan, jumping from the frying pan into the fire. What do you mean by that?
to go from a bad situation to a worst one. Okay, to go from a bad situation to a worst one. So he has not been attacked by Haina, because the Haina feels that he may be attacked by Richard Parker. So that is why the comparison is given, jumping from the frying pan into the fire. But the great beast was not behaving like a great beast. So what is the condition of this Richard Parker? The Richard Parker now is not behaving like a beast. To such an extent that Haina had taken liberties. So that Haina has taken some taken liberties to some extent and has killed both orangutan and zebra, and it has not started thinking about killing this piper. Richard Parker's passivity and for 3 long days needed explaining. Only in 2 days could I account for it. Sedation and seasickness. Father regularly sedated a number of the animals to lessen their stress. So what kind of nature is exhibited by Richard Parker here? Passivity. What do you mean by passivity? Acceptance without any kind of hesitation or any kind of expression. And for 3 long days needed explaining. So it is not doing anything for the past 3 days. Only in 2 days could I account for it. Sedation and seasickness. It may be because of sedation or seasickness. They are traveling in the ship. Now they are moving in the lifeboat. So it may be because of seasickness or sedation. It is the idea of pipe attack. Father regularly sedated a number of the animals to lessen their stress. So his father, he used to sedate all his animals to lessen. What do you mean by lessen? To lessen, it's nothing but to reduce the stress. May he have sedated Richard Parker shortly before the ship sank. So it may be because of his father that he might have sedated this Richard Parker before this shipwreck happened. Richard Parker, shortly before the shipwreck, had the shock of shipwreck, the noises that falling into the sea, the terrible struggle to swim to the lifeboat increased the effect of sedative. So it may be because of the after effects of shipwreck. That is the noises, the Richard Parker, the way in which it falls down from the sea to the lifeboat, or how it gets into this lifeboat. So there are so many reasons associated with this. He thinks like that. Had seasickness taken over after, so it may be because of seasickness too. These were the only plausible explanation. What do you mean by plausible explanation? Possible, likely, maybe, probable reasons, he thinks. I could come up with, I lost interest in the question, only water interested. He said there may be so many answers to this question. So he doesn't know the right answer. He cannot easily approach this Richard Parker and get the answer from the Richard Parker. The reason is, first one is Richard Parker cannot speak. And the second one is he is not able to, he doesn't have the courage to ask such questions to Richard Parker, even though he is not able to speak. And moreover, he is very much interested in quenching his thirst instead of thinking about such things. I took stock of the lifeboat. It was 3.5 feet deep, 8 feet wide, and 26 feet long exactly. So now he mentions the depth, width, and length of the, what is that, lifeboat. 3.5 feet deep, 8 feet wide, and 26 feet long. I know because it was printed on one of the side branches in black letters. So everything is clear. How does he know? He's there inside. He's traveling along with Richard Parker and Haina, and is very much worried about both Haina and Richard Parker. Now he's interested in drinking water rather than thinking about these animals. Then how come he knows such the details? Because it is printed on one of the side benches in the black letters. It also said that the lifeboat was designed to accommodate a maximum of 32 people. So he feels that it is said that there are, in that lifeboat, 32 people can travel. How many of them traveling as of now? Only 3. As of now, only 3. Orangutan is already killed by hyena, and that is the same is the case of zebra. Wouldn't that have been merry, sharing it with so many? Instead, we were 3 and it was awfully crowded. So, what
what will happen? He just imagines, imagining the ship crowded with 32 people. Apart from these, along with these three. So he'll be very much happy. Now there are only three. It seems orange is the color of the survival. So according to him, he considers orange is the color of survival because in the lifeboat, life jacket, everywhere, he could see the color of orange. Because the whole inside of the boat and the tarpaulin, the life jackets and the lifebuoy and the oars and most every other significant object abroad was everything. The oars he mentions about life jackets, tarpaulin, lifebuoy and oars, everything is an orange color. Even the plastic headless whistles are also in the orange color. The words Simpson and Panama were printed on each side of the bow in stark black Roman capitals. I did not grasp all these details and many more right away. So here, the side of the bow, each side of the bow, there are two words like Simpson and Panama. So Simpson is the name of the ship in which they started their journey. And they are moving, what is that? They came to notice with time and as a result of necessity. I would be in the direst of dire straits, facing a bleak future. So he doesn't have any idea about a clear future. What might be my future? What may happen the next day? What will happen after 2 days? Will he survive after a week? He doesn't know. Actually, after a day, he doesn't know that. So I would be in the direst of dire straits. What do you mean by the direst of? He is in the extremely bad situation. Okay. When some small thing, some detail would transform itself and appear in my mind in a new light. So he is just noticing each and everything clearly because he is in the extremely bad situation. Because he is searching for water there. So he notes down each and every minute detail where he could find water. It would no longer be small thing it was before, but the most important thing in the world, the thing that would save my life, this happened time and again. How true is it is that necessity is the mother of invention. How very true. There is a proverb in English, no? People used to say necessity is the mother of invention. What is that? What do you mean by that? People are likely to create something whenever they are in need. They are in need of doing something, they'll do it. Actually, that is the meaning of this proverb. No, the necessity is the mother of invention. So here he is in search of water. That is why he is noticing what is written on the sides of the lifeboat, what is on the sides of the oars. So he is noticing each and everything. And what if the supplies were at the bow beneath the tarpaulin? So now he gets an idea whether any supplies would be placed beneath the tarpaulin. I turned and crawled back. I felt like a dried out lizard. He compares himself with the lizard which is completely dried out. I pushed down on the tarpaulin. It was totally stretched. If I unrolled it, I would give myself access to what supplies might be stored below, but the meant creating an opening onto Richard Parker's den. So Richard Parker is near there. So if he opens the tarpaulin completely, it might disturb Richard Parker. There was no question. Thirst pushed me on. So he immediately, the first thing, just consider the situation, we are writing a list, to-do list. First one, second one, we are completing it. Obviously, we will give priority to the first one. There will be so many, 1 to 10, ranging from 1 to 10, we will be having so many things to do. But the first one will get the prominent priority. So here his first priority is to drink water and not to sleep. Am I right, Anand? There was no question. Thirst pushed me on. I unrolled it a little. Immediately I was rewarded. So he just opened it, he unrolls that tarpaulin, and what is the meaning of immediately I was rewarded? What do you mean by that? Actually, it is a pleasant surprise for him because he has found out what? The bow was like the stem. It had an end bench, and upon it, just a few inches from the stem, a hasp glittered like a diamond. There was outline of a lid. My heart. So there is something. What do you say?
The bow was like the stand. What do you mean by that? Very serious, no? Very serious things. So, and upon it, just a few inches from the stem, your hasp glittered like a diamond. So here he mentioned about the fastener for a door or a here lid. He speaks about lid, no? He speaks about lid. So it is maybe a fastener for a lid. There was the outline of a lid. My heart, there is something is covered using a lid. My heart began to pound. I unrolled the tarpaulin further. I peeked under. The lid was shaped like a rounded out triangle, 3 feet wide and 2 feet deep. So what is the shape of that? I peeked under the, what is the shape of that lid? It is in the shape of rounded out triangle. And he mentioned the size too, 2 feet wide and 2 feet deep. At that moment, I perceived an orange mass. I jerked my head back. So everything he finds, in that lifeboat, everything he finds is in orange color. So again, he finds orange color in that near that lid, but the orange was not moving and it didn't look right. So there is no movement from the particular orange because it is a color of a life jacket. It is not the color of tiger. It is a color of a life jacket. There were a number of life jackets at the back of Richard Parker's. There are so many numerous life jackets at the back of Richard Parker's den. A shiver went through my body. Between my life jackets, partially as if through some leaves, I had my first unambiguous, clear-headed glimpse of Richard Parker. So here, he gets shivering because he is very much close to Richard Parker. Okay. Between the life jackets, partially as if through some leaves, there are some leaves too apart from life jackets. So I had my first, what do you mean by unambiguous? Ambiguous means unclear. Unambiguous means clear. He is able to get the sight of the Richard Parker clearly, is very much close to him. It was his haunches I could see. He is able to see the haunches. What do you mean by haunches? Orange brown or yellowish brown stripes of Richard Parker. And simply enormous. He was facing the stern, lying flat on his stomach. He was still except for the breathing motion of his side. So there is simply a motion. What is the only motion from the side of Richard Parker? It is nothing but the breathing movement. I blinked in disbelief at how close he was. He is very much close. He cannot imagine that he is standing or he is crawling just very much close to that Richard Parker. He was right there, 2 feet beneath me. Almost the tiger, no, it's about 2 feet beneath my paddle. I could have pinched, if he wants, he can touch the bottom of the tiger, very much close. And between us, there was nothing but a thin tarpaulin. So, what is between Pai Patel and the tiger? Only a thin tarpaulin sheet. God preserve me, no supplication was ever more passionate yet more gently carried by breath. What do you mean? God, he praised God. A special kind of prayer and a humble request is required here because he wants to thank God. At the same time, he doesn't want to be killed by the tiger Richard Parker. I lay absolutely motionless. He wants to open the lid and wants to see what is inside, but at the same time, what is happening there? He's taking a back. Instead of opening the lid, he's waiting for a while because Richard Parker is very much close to him. I had to have water. I brought my hand down and quietly undid the hasp. So he's opening that hasp, fastening that hasp. I pulled on the lid. It opened onto a locker. I looked down between my legs. I thought I would faint for joy. So now he has seen something. He's not mentioning what is there inside that lid. It's not mentioning that clearly, but he's very much happy. It is clearly mentioned because he says, I would faint for joy. The open locker glistened with shiny new things. There are so many shining things inside that locker. Oh, the delight of manufactured good, the man-made device, the created thing, that moment of material revelation brought an intensity of pleasure, a heady mix of hope, surprise, disbelief, thrill, gratitude, all crushed into it. So there are something. So manufactured good, which are manufactured by human beings. And after seeing that, he feels there is an intoxication, immense pleasure, which is mixed by various emotions, hope, surprise, disbelief, and thrill, gratitude, everything, all in one, he says. Unequaled
in my life by any Christmas, birthday, wedding, Diwali or other gift giving occasions. He says he's not happy in any of such mentioned occasions such as Christmas, whatever it is, Christmas, birthday, wedding day, Diwali, whatever it is, he's not so much happy in such occasion except that particular moment. I was positively giddy with happiness. No, he feels like he may have a sensation of what is that? Giddy. What do you mean by giddy? Whirling, or he may fall at any time. See, he has not clearly mentioned that he has seen water yet, but there may be chances for that. So we'll continue in tomorrow's class. நம்ம எங்க ஸ்டார்ட் பண்ணோம்? பேஜ் நம்பர் 60 லாஸ்ட் பேராகிராஃப். ஸோ ஐ வாஸ் நோ லாங்கர் அஃப்ரைட் ஆஃப் இட்ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணோம். இதை நம்ம என்ன சொன்னோம் இல்லையா, அவங்க பாண்டிச்சேரியில அவங்க அப்பா வந்து ஒரு ஜூ வச்சிருக்காரு. ஸோ திடீர்னு வந்து என்ன பண்ணாருன்னா, ஃபார் சோ மெனி பொலிட்டிக்கல் ரீசன்ஸ் அவர் என்ன பண்ணாரு, இந்தியால இருந்து கனடா போகணும்னு மூவ் பண்ணாரு. ஸோ அதனால பெரிய ஷிப், கார்கோ ஷிப்ல அனிமல்ஸ் எல்லாம் ஏற்றிட்டு ஃபேமிலி எல்லாரோட க்ரூவோட என்டையரா அப்படியே ஷிஃப்ட் ஆறாரு. போற வழியில ஷிப் ரெக் ஆயிட்டு இப்போ இவங்க யாரெல்லாம் எங்க போனாங்கன்னு தெரியல. இப்போ இவனுக்கு ஒரு லைஃப் போட்ல இவங்க இருக்கான். ஸோ ரிச்சர்ட் பாக்கெட் இங்க இருக்கு. ஹைனா இருக்கு. ஹைனா என்ன வரங்குட்டானையும் கொண்டு இங்க வந்து ஹைனா வந்து இவங்க அட்டாக் பண்ணல. மேபி என்ன அவன் என்ன பண்றான் அப்படின்னா, அவனுக்கு பிடிக்கல ஹைனா வேணும், ஃபவுல் கிரியேச்சர்னு சொல்றான் இல்லையா. ஸோ ஹியர் அன்பிளசன்ட் கிரியேச்சர்னு சொல்றான். தென் வாட் இஸ் தட், சூப்பர் ஆல்ஃபாவா மேபி அதை திங்க் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். நான் ரொம்ப டாமினேட்டிங்கா இருக்கேன், என்கிட்ட வர முடியாது. ஏன்னா வந்து ஃபார் தட் வாட் யூ சே, அந்த ஹைனாவை பொறுத்த வரைக்கும் இவன் யாரோட ஃபுட், ரிச்சர்ட் பார்க்கரோட ஃபுட். நான் என்னோட பெரிய அனிமலோட ஃபுட் எப்படி டச் பண்ண முடியும்? அது வந்து அப்புறம் வந்து ரிச்சர்ட் பார்க்கருக்கு இதாயிடும் இல்லையா. ஸோ அதனால அது கொஞ்சம் வெயிட் பண்றேன். அதனாலதான் அது தலையெல்லாம் குனிஞ்சு மறைச்சுட்டு இருக்கும். தைரியமா அது பார்க்க, இவனை பார்க்க முன்னாடி இவன் மேல பயம் இல்லை. ரிச்சர்ட் பார்க்கறதுனால இவன் கிட்ட டிஸ்டர்ப் பண்ணுது. இவனோட கண்டிஷன் எப்படி இருக்கு அப்படின்னா, ஒரு பெரிய ஒரு நடந்து போயிட்டே இருக்கும். நம்ம மரம் உடறதுன்னு கவலைப்படுவியா? ஒரு சின்ன ஒரு ஷார்ப் எட்ஜ் வுட்டோ இல்ல ஷார்ப் எட்ஜ் கிளாஸோ வந்து ஒண்ணு குத்திட்டுன்னு கவலைப்படுவியா? இல்ல குத்த போறதுன்னு கவலைப்படுவியா? மரம் இருந்தா அந்த மொமெண்ட் நமக்கு எது பண்ணாலும் பரவாயில்ல, குத்தினாலும் பரவாயில்ல, நம்ம தள்ளிதான் ஓடுவோம் இல்லையா. அந்த மொமெண்ட் தான் இங்க ஸ்பிளிண்டர் தான் மென்ஷன் பண்றது. யார? ஹைனாவை. ஃபாலிங் ஆஃப் ட்ரீஸ் ஃபாலிங் டவுன் யாருக்கு மென்ஷன் ஆகுது? எதுக்கு? ரிச்சர்ட் பார்க்கர். ஓகே. தென் அப்போ அது என்ன ஹைட் பண்ணாலும் அது என்ன பர்பஸ் ஆக போகுது? ஒருவேளை ரிச்சர்ட் பார்க்கர் அடிச்சு சாப்பிட்டுன்னு வச்சுக்கோ, டெசர்ட் ஆகிடும் நைட் டைம். வாட் டு மீன் பை டெசர்ட்? ஸ்வீட் வாஸ் டேக்கன் டுவர்ட்ஸ் தி எண்ட் ஆஃப் a meal இல்லையா. சோ மேபி இது வந்து ரிச்சர்ட் பார்க்கருக்கு டெசர்ட் ஆயிடும். இப்போ ஆக்சுவலி ரிச்சர்ட் பார்க்கர் வந்து டிஃபரண்ட் கைண்ட் ஆஃப் பிஹேவியர் எக்ஸிபிட் பண்ணுது. என்னன்னா, அதனால ஹைனா வந்து இனிஷியலி என்ன சொல்றது, ஒரே இடத்த விட்டு நகரவே இல்லை. ரிச்சர்ட் பார்க்கர் மூவ்மெண்ட்டே கொடுக்காதனால கொஞ்சம் அட்வான்டேஜ் எடுத்துனது என்ன பண்றது, ஜீப்ராவையும் உரங்குட்டானையும் கொலை பண்ணிடும், மீன் சாப்பிடுறது. சோ அங்க இட் வாஸ் ஃபியர் ஆஃப் கிரேட்டர். அப்ப இது என்னதுன்னா, அதை விட அது பெரிய ஒரு அனிமல் இருக்கிறதுனால அதை பார்த்து கொஞ்சம் பயந்துட்டே இது கிட்டக்க வரல. அதுதான் ரீசன் மெயின்லி. இல்லைன்னா அவங்க கிட்ட வந்து இந்த நேரம் அட்டாக் பண்ணிருக்கும். இனிஷியலி அட்டாக் பண்ணாததுக்கு அதுதான் காரணம். அகைன் ஒரு கம்பாரிசன் கொடுக்குறாரு. What is it? The presence of a tiger had saved me from a hyena, surely a textbook example of jumping from the frying pan into the fire. So wonderful example. So இப்போ இது frying pan, நம்ம ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏதாவது ஒரு சாமான frying panல போடுறேன்னு வச்சுக்கோங்க. frying panல போடுறதோட பெட்டரா ஒரு பேப்பரோ ஒரு சின்ன ஒரு பீஸ் ஆஃப் பேப்பர், ஒரு ஷீட் எடுக்கிற தெரியாம frying panல விழுந்துருக்கு. ஸோ frying panல விழுந்தா திருப்பி எடுக்கலாம். பட் அது ஃபயர்ல விழுந்தா என்ன ஆகும்? ஒரு இல்லையா. அதுதான் இடியம். அது ஒரு பேட் சிச்சுவேஷன்ல இருந்து ஃபர்ஸ்ட் சிச்சுவேஷனுக்கு மூவ் ஆகுது. ஹைனா கிட்ட போனாலே கஷ்டம் தான். ஹைனா மட்டும் இருந்தாலே உங்களுக்கு பேட் சிச்சுவேஷன். ஹைனா எல்லாம் ரிச்சர்ட் பார்க்கறதா ரொம்ப ஒண்ணுமே பண்ண முடியாத சிச்சுவேஷன். ஆனா அது கூட நேச்சர் எப்படி இருக்குன்னா ரொம்ப பாசிவா இருக்கு. ரொம்ப பெருசா ஒரு உருமல, சண்டைக்கு வரல, இது பிராண்டல, அது எதுவுமே பண்ண ரொம்ப சைலண்டா இருக்கு, அக்செப்டன்ஸோட இருக்கு. சோ இது எதுனால அது பீஸ்ட்ன்ற அந்த நேச்சரே அது கொடுக்கல. ரொம்ப சாஃப்ட் நேச்சரா இருக்கக்கூடாது. பீஸ்ட்னா ரொம்ப ஒரு மாதிரி இருக்கும். சோ அந்த மாதிரி நேச்சர் அது கொடுக்கல. 3 நாளா வந்து இது ஏன் இப்படி இருக்கு, மேபி என்ன ரீசன் இருக்கும்னு அவர் யோசனை பண்ணிட்டே இருக்காரு. சோ அப்பா யூஸ்வலி வந்து நிறைய அனிமல்ஸ்க்கு வந்து செடேஷன் கொடுப்பாங்க. எதுக்குன்னா அது ஸ்ட்ரெஸ் எல்லாம் இருக்கும், நிறைய வரும்னு சொல்லிட்டு அது ரெடியூஸ் பண்றதுக்கு செடேஷன் கொடுப்பாங்க. சோ அப்ப அதுக்கு மேபி அந்த செடேஷனால செடேட்டட் இருக்கிறதுனால அதுக்கு வந்து இந்த மூவ்மெண்ட் இல்லையா, ஏதோ போஸ்ட் இல்லையா. தென் என்ன ரீசன் இருக்கும்? மேபி அந்த ஷிப் ரெக் ஆனதுனால அதோட எஃபெக்டா, இல்ல சீ சிக்னஸா,
ஷிப்ரக்கோட ஆஃப்டர் எஃபெக்டா. ஸோ இது ரொம்ப நிறைய ஆன்சர்ஸ் இருக்கு, இவருக்கு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடியாது, இதுகிட்ட டைரக்டா கேட்கவும் முடியாது இல்லையா. ஸோ அதனால இவர் இதெல்லாம் பிளாசிபிள் எக்ஸ்பிளனேஷன் நினைச்சுக்கிறார். ஓகே, இதுக்கு ஆன்சர் தேடுறதை விட அவருக்கு எது இம்பார்ட்டன்ட், தண்ணி குடிக்கிறது. இப்போ வந்து இப்ப அந்த லைஃப் போர்ட சுத்தி பாக்குறச்ச அந்த சைட்ல என்ன எழுதிருக்கு, அந்த ஓர்ல என்ன எழுதிருக்கு எல்லாத்தையும் அவர் நோட்டீஸ் பண்றாரு இல்லையா. சைட் ஆஃப் த பெஞ்சஸ் பிளாக் லெட்டர்ஸ்ல என்ன எழுதிருக்கு, அதோட சைஸ் எல்லாம் நோட் பண்ணிருக்காங்க. சோ அதெல்லாம் மென்ஷன் பண்றாரு. 32 பீப்புள் இங்க உட்கார முடியுமா, நாங்க 3 பேர் தானே இங்க இருக்கோம், இத்தனை பேர் இருந்தா எனக்கு இந்த அனிமல் பார்த்து பயம் இல்லை. அதுதான் இன்னும் 2 பேர் இருந்தா அவ்வளவு பயம் இல்ல, இமீடியட்லி தண்ணி கேட்டா யாராவது ஹெல்ப் பண்ணி எடுத்து கொடுப்பாங்க. ஸோ அதுக்கெல்லாம் அட்டன் பண்றதுக்கு ஆள்ல அது மாதிரி ஃபீல் பண்ணுவாங்க. ஸோ அங்க எங்க பார்த்தாலும் ஒரு ஆரஞ்சு கலர் தான், லைஃப் போட்டா இருந்தாலும் சரி, டார்பாலினா இருந்தாலும் சரி, லைஃப் ஜாக்கெட்டா இருந்தாலும் சரி, இந்த உள்ள என்டையர் லைஃப் போர்ட்லயே ஒரே ஆரஞ்சு கலர் பார்த்துட்டே இருக்கு, விசல்ஸ் கூட ஆரஞ்சுல இருக்கு. ஸோ அந்த சைட்ல அந்த ஒரு போர்ட சைட்ல பாக்குறாங்க, அந்த டிராவல் பண்ணாங்களே சிம்சமோட இது பண்ணாமலாம் எழுதி இருக்கு. சோ அது எல்லாமே நோட்டீஸ் பண்றாரு. இவரோட கண்டிஷன் எப்படி இருக்கு, எங்கேயாவது எத்தனா பித்தம் தெளிவுன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி டைரஸ்ட் ஆஃப் த டைரஸ்ட் ஸ்டேட்டஸ், ரொம்ப எக்ஸ்ட்ரீம்லி பேட் சிச்சுவேஷன்ல ஏதாவது ஒண்ணு கிடைச்சா பரவாயில்ல நம்ம எல்லாத்தையும் பார்ப்போம் இல்லையா, அந்த மாதிரி எங்கடா தண்ணி கிடைக்கும்னு அவர் அது பார்த்துட்டு இருப்பார். ஓகே, தென் இப்ப அதுதான் அதுக்கு கம்பேர் பண்ண ஒரு ப்ராவர்ப்ஸ் necessity is a mother of invention இல்லையா. இல்லைன்னா சாதாரணமா அவர் போயிருந்தா அந்த இதுல என்ன எழுதிருக்கு அதெல்லாம் பார்க்க போறோம், படிக்க போறோம், எத்தனை பேர் இருக்கலாம், அதெல்லாம் சைஸ் என்ன இதெல்லாம் பார்க்க மாட்டோம். சோ இப்போ இவர் தண்ணி வேணுங்கிறதுனால எல்லாத்தையும் நோட் பண்றச்சு, தண்ணியை தவிர எல்லாமே அவர் பார்க்கச்சு. ஓகே, இந்த டார்பாலின் கடியில மேபி இருக்குமா அப்படின்னு அவர் யோசனை பண்றாரு. அப்பதான் என்ன பண்றாரு, அவர் வந்து மூவ் பண்ணவே முடியல. ஆல்ரெடி நமக்கு தெரியும் அவர் ஆல்ரெடி என்ன மூவ்மெண்ட் இருக்கு, கிராலிங் மூவ்மெண்ட் தான். ட்ரைட் அவுட் லிசார்டா அவர் ஃபீல் பண்றாரு. கம்ப்ளீட்லி என்ன பண்ற, ஒண்ணுமே பண்ண முடியல. கொஞ்சமா கண்ட்ரோல் பண்ணி பார்த்தா என்ன சொல்றது, ஓபன் பண்ண முடியும், பட் ரொம்ப ரிச்சர்ட் பாக்கெட்க்கு ரொம்ப க்ளோஸா போற மாதிரி இருக்கும் இல்லையா. ஆனா அவர் கொஞ்சமா ஓபன் பண்ணி பாக்குறப்ப அவருக்கு ஏதோ சம்திங் அதுல இங்க இருக்கிற மாதிரி இருக்கு. மேபி அது என்ன வேணா இருக்கலாம், பட் ஆனா ஏதோ இருக்கிற மாதிரி இருக்கு. அதுல ஒரு ஹாஸ்க் இருக்கு, இந்த ஃபாஸ்டிங் நம்ம பண்ணலாம், மேபி அந்த லிட் ஓபன் பண்ணி அதுல என்ன இருக்குன்னு பார்க்க முடியும். சோ அந்த மாதிரி ஏதோ சம்திங் இஸ் தேர் அவர் கண்டுபிடிச்சு அதோட ஷேப் எல்லாம் அவர் பாக்குறாரு. ரவுண்டா ட்ரையாங்கிளா இருக்கு, 3 feet wide and 2 feet deepல இருக்கு. அங்கேயும் ஒரு ஆரஞ்சு கலர் இருக்கு. பாத்தீங்கன்னா என்ன இருக்காங்க, நிறைய வந்து லைஃப் ஜாக்கெட்ஸ் இருக்கு. ஓகே, லைஃப் ஜாக்கெட்ஸ் அது ரொம்ப எல்லாமே ரொம்ப ரெண்டுக்கு நடுவில் அவருக்கும் டைகருக்கும் நடுவில் என்ன இருக்கு, நிறைய டார்பாலின் மட்டும் தான் இருக்கு. டார்பாலின் தான் இருக்கு, டார்பாலின் ஷீட். அப்ப இவருக்கு ஃபுல்லா வந்து ரொம்ப ஷிவரிங் ஆயிடுது. லைஃப் ஜாக்கெட்ஸ் நடுவில் மேபி வந்து அங்க ஏதாவது ஒரு என்ன சொல்றது, ஒரு பயமா கிளியரான ஒரு ஐடியா அவருக்கு கிடைக்கிறது. கண்டிப்பா நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் போனா அதை டிஸ்டர்ப் பண்ணுவோம், ஒருவேளை அது இத்தனை நாள் சைலண்டா இருந்து நம்மள அடிச்சு சாப்பிட்டுனா என்ன பண்றதுங்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங். அது தொட முடியும் அவரால், என்ன சொல்றது, அதோட ஹான்சஸ் அவரால் டச் பண்ண முடியும், ஸ்ட்ரைப்ஸ் இருக்குல்ல அது கூட பேக்க டச் பண்ண முடியும். அது எல்லாமே கிளியரா அவர் பாக்குறாரு. ஓகே, அதுதான் இங்க ஆல்ரெடி சொன்னேன் இல்லையா, there was nothing but a thin tarpaulin easily got round சொன்னேன் இல்லையா. இப்ப ஒரு ஃபீல் காட் கிட்ட ப்ரே பண்றாரு, காட் ப்ரிசர்வ் மீ, ரொம்ப பிரேயர், ஒரு ஹம்பிள் ரெக்வெஸ்ட் கொடுத்தாரு, சப்ளிகேஷன். இது பேஷனேட்டா இது வரைக்கும் அவர் இவ்வளவு பேஷனேட்டா உருகி சாமிகிட்ட பக்தியா வேண்டினதே இல்லைன்னு சொல்லுவாங்க. அந்த டைம் வந்து ரொம்ப பக்தியா வேண்டிக்கிறார். ஓகே, இவரால மூவே பண்ண முடியல, கண்டிப்பா தண்ணி வேணும். ஓகே, இப்போ அதை ஓபன் பண்ணி பார்க்கணும். அகைன் அதை ஓபன் பண்ணி பாக்குறாரு, என்ன இருக்காங்க, சந்தோஷத்துல குதிக்கிறாரு. நிறைய ஷைனிங் திங்ஸ் எல்லாம் இருக்கு. அதுல மனுஷன் ஏதாவது மேனுஃபேக்சர் பண்ணிருப்பாங்க இல்லையா. ஸோ அந்த மாதிரி ஐட்டம் எல்லாம் இருக்கு. ஓகே, மேன்மேட் டிவைஸ்ன்னு சொல்றாரு. ஸோ அதுல இன்னும் நமக்கு கிளியர்லி மென்ஷன் ஆகல என்ன இருக்குன்னு, வாட்டர் இருக்குன்னு மென்ஷன் ஆகல. பட் அவர் ரொம்ப ஹாப்பியா ஃபீல் பண்றாரு. நிறைய மிக்சர் ஆஃப் எமோஷன்ஸ் அவருக்கு இருக்கு. ஒரு கிறிஸ்மஸ்க்கோ, ஒரு பர்த்டே பார்ட்டிக்கோ, ஒரு வெட்டிங் பார்ட்டிக்கோ, ஒரு தீபாவளிக்கோ ஒரு இவ்வளவு சந்தோஷமா இருந்ததுல, அந்த கிஃப்ட் கிவிங் அக்கேஷன், கிஃப்ட் ரிசீவிங் அக்கேஷன்லயும் ஒரு சந்தோஷமா இருந்ததுல, அந்த மூமெண்ட்ல ரொம்ப பாசிட்டிவ்லி என்ன சொல்றாரு, பாசிட்டிவ்லி கிடி வித் ஹாப்பினஸ் அப்படின்னா ரொம்ப சந்தோஷம். தலைக்கேறி என்ன சொல்றாரு, தலை சுத்துற மாதிரி ரொம்ப சந்தோஷத்துல என்ன பண்ண மயக்க வர மாதிரி இருக்கும், வந்து போல இருக்கும் இல்லையா. ரொம்ப ஹாப்பியா இருந்தாங்க, ஏன்னா ஆல்ரெடி டயர்டா வேற இருக்காருல்ல, அதனால அது மேபி அது கூட கிடினஸ் காரணமா இருக்கும். இப்போ ஹாப்பினஸோட கிடினஸும் சேர்ந்து இருக்கு. ஓகே, ஸோ வில் கண்டினியூ டு